আমাদের আজকের টপিক ক্ল্যাভিকল। আজকে আমরা শিখব হোয়াট টাইপ অফ বোন ক্ল্যাভিকল ইজ, ইটস অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস, পার্টস অফ ক্ল্যাভিকল, সাম অ্যাটিপিক্যাল ফিচার্স, ইটস অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড এক্সেট্রা। অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস. The quadrilateral and large sternal end is directed medially. Flattened acromial end is directed laterally. Medial 2/3 is convex forward and lateral 1/3 is concave forward, and inferior surface is marked by a groove. A clavicle is a modified long bone because it transmits the body weight from upper limb to axial skeleton. ফাংশনালি ক্ল্যাভিকল লং বোনের মতো কাজ করে, কিন্তু লং বোনের আদার্স যে ক্রাইটেরিয়া বা ফিচার আছে তা ক্ল্যাভিকলের নেই। যেমন লং বোন প্লেসড ভার্টিক্যালি অর লংগিটিউডিনালি ইন আওয়ার বডি, বাট ক্ল্যাভিকল প্লেসড হরাইজন্টালি ইন দ্য বডি। আবার লং বোন হ্যাভ মেডুলারি ক্যাভিটি, বাট ক্ল্যাভিকল হ্যাভ নো মেডুলারি ক্যাভিটি। লং বোন ossified from intracartilaginous, clavicle ossified from membranocartilaginous. We know the process of formation of bones is known as ossification. There are three types of ossification: membranocartilaginous, intracartilaginous, and intramembranous ossification. The maximum portion of clavicle ossified from membranocartilaginous and little portion close to the sternal end ossified from intracartilaginous. আবার the shaft of the long bone ossified from one primary center, কিন্তু ক্ল্যাভিকলের শ্যাফট অসিফাইড হয় ফ্রম টু প্রাইমারি সেন্টার। আবার লং বোনের কিছু ক্রাইটেরিয়া ক্ল্যাভিকলের সাথে মিলে, যেমন একটি লং বোনের দুইটা এন্ড এবং একটা শ্যাফট থাকে। একইভাবে ক্ল্যাভিকলের দুইটা এন্ড, যেমন দিস ইজ স্টার্নাল এন্ড, দিস ইজ অ্যাক্রোমিয়াল এন্ড, এবং একটি ইন্টারভেনিং শ্যাফট থাকে। লং বোন ট্রান্সমিট দ্য বডি ওয়েট অ্যাট দ্য সেম ওয়ে ক্ল্যাভিকল অলসো ট্রান্সমিট দ্য বডি ওয়েট। কিন্তু কিছু মিল থাকলেও ক্ল্যাভিকলকে আমরা বলছি মডিফাইড লং বোন, কারণ এটি ট্রান্সমিট করে বডি ওয়েট এবং ইট হ্যাভ সাম অ্যাটিপিক্যাল ফিচার্স। ক্ল্যাভিকল অলসো নোন অ্যাজ কলার বোন অর বিউটি বোন। এখন আমরা দেখব ক্ল্যাভিকলের কী কী পার্টস রয়েছে। ইট হ্যাজ টু এন্ড, দিস ইজ স্টার্নাল এন্ড, দিস ইজ অ্যাক্রোমিয়াল এন্ড, এবং ইট ইজ ইন্টারভেনিং শ্যাফট. The shaft is again divided into two parts. This is medial 2/3 and this is lateral 1/3. Shaft is curved in shape. The medial 2/3 is convex forward and lateral 1/3 is concave forward. This is lateral 1/3. Lateral 1/3 has two borders. This is anterior border, this is posterior border. This is superior surface and this is inferior surface. অ্যান্টেরিয়র বর্ডারে এখানে একটি টিউবারকল রয়েছে, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ডেল্টয়েড টিউবারকল। এর অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্টেরিয়র বর্ডার উইথ ইটস অ্যাডজয়নিং সুপেরিয়র সারফেস অ্যাটাচড অ্যান্টেরিয়র ফাইবার অফ ডেল্টয়েড মাসেল, এবং পোস্টেরিয়র বর্ডার উইথ ইটস অ্যাডজয়নিং সুপেরিয়র সারফেস প্রোভাইডস অ্যাটাচমেন্ট অফ ট্রাপিজিয়াস মাসেল। এখানে ট্রাপিজিয়াস মাসেলের ইনসারশন হয়। দিস ইজ ইনফেরিয়র সারফেস. Inferior surface is marked by a tubercle. This is tubercle. This tubercle is known as conoid tubercle, and this is a ridge. This ridge is known as trapezoid ridge. This attached the conoid and trapezoid part of coracoclavicular ligament. আমরা জানি ক্ল্যাভিকল বডি ওয়েট ট্রান্সমিট করে ফ্রম আপার লিম্ব টু অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন। এই কোরাকোক্ল্যাভিকুলার লিগামেন্টের মাধ্যমেই সে ওয়েট ট্রান্সমিশন করে। দিস ইজ ল্যাটারাল এন্ড. ল্যাটারাল এন্ড আর্টিকুলেটস উইথ দ্য অ্যাক্রোমিয়াল এন্ড অফ স্ক্যাপুলা অ্যান্ড ফর্মস অ্যাক্রোমায়োক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট। যদি আমরা জয়েন্ট একটু দেখাই, this is scapula, this is the acromial end of scapula. It articulates with the lateral end of clavicle এভাবে and form করে acromioclavicular joint. This is plain variety of synovial joint. Lateral end এর margine articular surface of the margin of lateral end provides attachment of a joint capsule, and articular surface of the medial end provides attachment of fibrous capsule. এবার আমরা medial 2/3 দেখব।
Medial to third, it has four surfaces. These are the anterior surface, posterior surface, this is superior surface, and this is inferior surface. Anterior surface is convex, posterior surface is concave, superior surface it is external end বরাবর এটি রাফ থাকে এবং বাকি পোর্শনে এটি স্মুথ। It has no border and inferior surface এখানে একটি গ্রুপ থাকে। This group is known as subclavian group. এখানে অ্যাটাচ ফ্লোরে অ্যাটাচ থাকে সাবক্লাভিয়াস মাসেল ইনসারশন হয় এবং মার্জিন বরাবর থাকে ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা। ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা একটি স্ট্রং ফাসাল শীট। কিছু স্ট্রাকচার রয়েছে যেগুলো ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসাকে পায়ার্স করে, যেমন ল্যাটারাল পেক্টোরাল নার্ভ, thoracoacromial artery, cephalic vein, and some lymph node from the breast. This is anterior surface. Anterior surface provides attachment of pectoralis major muscle. This is superior surface. It provides attachment of sternocleidomastoid muscle. And this is posterior surface. Posterior surface provides attachment of sternohyoid muscle near to the sternal end এবং বাকিটুকু বরাবর রিলেশনে থাকে neurovascular bundle. This is medial end or sternal end. It articulates with the clavicular notch of manubrial sterni এবং ফর্ম করে sternoclavicular joint. যদি আমরা আর্টিকুলেশনটা দেখাই, this is the clavicular notch of manubrium. It articulates with the sternal end এবং ফর্ম করে sternoclavicular joint. This is a saddle variety of synovial joint. Clavicle is the commonly fractured bone in the body. কেউ যদি আউটস্ট্রেচ অফ হ্যান্ডে পড়ে যায় ইনডিরেক্ট ভায়োলেন্সে, তাহলে সবচেয়ে বেশি ফ্র্যাকচার হয় ক্ল্যাভিকলে। এর ফ্র্যাকচার সবচেয়ে বেশি হয় অ্যাট দ্য জাংশন অফ মিডিয়াল 2/3 অ্যান্ড ল্যাটারাল 1/3, মানে এই জাংশন বরাবর, কারণ ইট ইজ দ্য মিটিং পয়েন্ট অফ টু কার্ভেচার। ইট ইজ কল্ড দ্য উইকেস্ট পয়েন্ট অফ দিস বোন। ক্ল্যাভিকল যদি কনজেনিটালি অ্যাবসেন্ট থাকে এবং অর ইমপারফেক্টলি ডেভেলপড হয়, তখন সেই ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনকে বলা হয় ক্লিডোক্রেনিয়াল ডায়াস্টোসিস। এই কন্ডিশনে পেশেন্টের শোল্ডার ড্রপ হয়। এবার আমরা আলোচনা করব অসিফিকেশন নিয়ে। দ্য প্রসেস অফ ফর্মেশন অফ বোন ইজ নোন অ্যাজ অসিফিকেশন। ক্ল্যাভিকল ইজ দ্য ফার্স্ট বোন ইন দ্য বডি দ্যাট স্টার্টস অসিফাই। এর অসিফিকেশন টাইপ membranocartilaginous. Maximum portion of the bones ossify from membranocartilaginous and little portion near the sternal end ossifies from intracartilaginous. There are two primary centers that appears in the shaft between 5th to 6th week of intrauterine life, and this fuses about 45th day. One secondary center appears in the medial end during 15 to 17 years and fuses 21 to 22 years. So this is why clavicle called is the last bone to complete its ossification lastly. This is all about clavicle. আমরা আবার একটু রিপিট করি। Clavicle is a modified long bone. It is the only long bone that lies horizontally in the body. It is the first bone to ossify. It is the only long bone that completes its ossification lastly. It is subcutaneous throughout body. It is the only long bone which ossifies in membranous, and it has two primary center of ossification in the shaft. It has no medullary cavity এবং part it has two end. This is medial end or sternal end. This is lateral end or acromial end, and it has an intervening shaft. Shaft is again divided into medial 2/3 and lateral 1/3. Medial 2/3 is convex forward and lateral 1/3 is concave forward. This is all about clavicle. Thanks a lot for watching my video. ধন্যবাদ সবাইকে।